Kamam Vabarsha Parjanya Sarva Kama Dugamahi Sishi Chuhusma Rajangavaha Payasodha Swatir Muda Kamam Vabarsha Parjanya Sarva Kama Dugamahi Sisichu Sma Vrajangavaha Payasodha Swatir Muda. Translation. During the reign of Maharaj Yudhishthir, the clouds showered all the water that people needed. Used to moisten the grazing ground with milk. Translation purport by Srila Prabhupada. The basic principle of economic development is centered on land and cows. The necessities of human society are food grains, fruits, milk, minerals, clothing, wood, etc. One requires all these items to fulfill the material needs of the body. Certainly, one does not require flesh and fish or iron tools and machinery. During the regime of Maharaj Yudhishthir, all over the world, there were regulated rainfalls. Rainfalls are not in the control of the human being. The heavenly king Indradev is the controller of rains, and he is the servant of the Lord. When the Lord is obeyed by the king and the people under the king's administration, there are regulated rains from the horizon, and these rains are the causes of all varieties of production on the land. Not only do regulated rains help ample production of grains and fruits, but when they combine with astronomical influences, there is ample production of valuable stones and pearls. Grains and vegetables can sumptuously feed a man and animals, and a fatty cow delivers enough milk to supply a man sumptuously with vigor and vitality. If there is enough milk, enough grains, enough fruit, enough cotton, enough silk, and enough jewels, then why do the people houses, etc.? What is the need of an artificial luxurious life of cinema, cars, radio, flesh, and hotels? Has this civilization produced anything but quarreling individually and nationally? Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into a hellish factory and the war fields at the whims of a particular man? It is said here that the cows used to moisten the pasturing land with milk because their milk bags were fatty, animals were joyful. Do they not require, therefore, proper protection for a joyful life by being fed with a sufficient quantity of grass in the field? Why should men kill cows for their selfish purposes? Why should men not be satisfied with grains, fruits, and milk, which combined together can produce hundreds and thousands of palatable dishes? Why are there slaughterhouses all over the world to kill innocent animals? Maharaj Parikshit, grandson of Maharaj Yudhishthir, while touring his vast kingdom, at once arrested the butcher and chastised him sufficiently. Should not a king or executive head protect the lives of the poor animals who are unable to defend themselves? Is this humanity? Are not the animals of a country citizens also? Then why are they allowed to be butchered in organized slaughterhouses? Are these the signs of equality, fraternity, and nonviolence? Therefore, in contrast with the modern advanced civilized form of government, an autocracy like Maharaj Yudhishthir's is by animals are killed, and a man less than an animal is allowed to cast votes for another less than animal man.
We are all creatures of material nature. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord himself is the seed-giving father, and material nature is the mother of all living beings in all shapes. Thus, Mother Material Nature has enough foodstuff both for animals and for men by the grace of the Father Almighty, Sri Krishna. The human being is the and the indications of the Almighty Father. Human civilizations should depend on the production of material nature without artificially attempting economic development to turn the world into a chaos of artificial greed and power only for the purpose of artificial luxuries and sense gratification. This is but the life of dogs and hogs. Srimad Bhagavad তৃতীয় প্রথম স্কন্ধ দশম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 4 অনুবাদ এবং তাৎপর্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বাড়ি তুল্যমানা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে খরিত দুগ্ধে গোচারণ ভূমি সিক্ত হতো। তাৎপর্য, অর্থনৈতিক বিকাশের মৌলিক নীতি ভূমি এবং গাভীর উপর কেন্দ্রীভূত। মানব সমাজের আবশ্যকতাগুলি হচ্ছে খাদ্যশস্য, ফল, দুধ, খনিজ পদার্থ, বস্ত্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি। শরীরের জড় আবশ্যকতাগুলি পূর্তির জন্য এই সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন। মানুষের অবশ্যই মাছ, মাংস অথবা লৌহ যন্ত্রপাতির আবশ্যকতা নেই। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন সেবক। রাজা এবং রাজার অধীনস্থ প্রজারা যখন ভগবানের অনুগামী হন তখন আকাশ থেকে নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টির ফলে জমিতে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। নিয়মিতভাবে বৃষ্টি কেবল শস্য এবং ফলই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনে সাহায্য করে না, যখন নক্ষত্রের প্রভাবের সঙ্গে তা যুক্ত হয় তখন মূল্যবান মণিরত্ন এবং মুক্তার সৃষ্টি হয়। শস্য এবং শাকসবজি মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি সাধন করতে পারে এবং সুস্থ গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দিতে পারে, যা মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে বল ও জীবনী শক্তি দান করতে পারে। এবং যথেষ্ট পরিমাণে রত্ন যদি থাকে তাহলে মানুষের আর চলচ্চিত্র, বেশ্যালয়, কসাইখানা ইত্যাদির কি প্রয়োজন? তখন চলচ্চিত্র, গাড়ি, বেতার, মাংস, হোটেল ইত্যাদির কৃত্রিম বিলাসময় জীবনেরই বা কি প্রয়োজন? এই সভ্যতা কি মানুষের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিবাদ ব্যতীত আর কিছু দিতে পেরেছে? কোন এক বিশেষ ব্যক্তির খামখেয়ালির বশে হাজার হাজার মানুষকে নারকীয় কলকারখানায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে এই সভ্যতা কি সমতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছে? এখানে বলা হয়েছে যে গাভীরা তাদের দুধের দ্বারা জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণের আবশ্যকতা কি তাদের নেই? তাহলে মানুষ কেন নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের হত্যা করে? মানুষ কেন শস্য, ফল এবং দুধ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, যা দিয়ে হাজার রকমের সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়? অসহায় পশুদের হত্যা করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে কেন কসাইখানা খোলা হয়েছে? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিত যখন তার বিশাল রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি একটি গাভীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই কসাইকে বন্দী করে তাকে যথাযথভাবে দণ্ড দিয়েছিলেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ অসহায় পশুদের জীবন রক্ষা করা কি রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের
করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এগুলি কি সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং অহিংসার লক্ষণ? তাই আধুনিক প্রগতিশীল সভ্য সরকারের তুলনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজার রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ। তথাকথিত যে গণতন্ত্রে নিরীহ পশুদের হত্যা করা হয় এবং পশুর থেকে অদম মানুষেরা ভোট দিয়ে আরেকটি পশুর থেকে ইতর মানুষকে তাদের নেতারূপে নির্বাচন করে, তার তুলনায় আদর্শ রাজার দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরা সকলেই জড়া প্রকৃতির জীব। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন বিষ প্রদানকারী পিতা এবং জড়া প্রকৃতি হচ্ছে সমস্ত আকৃতির সমস্ত জীবের মাতা। তাই মাতৃরূপিণী জড়া প্রকৃতি সর্বশক্তিমান পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পশু এবং মানুষ উভয়েরই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ইঙ্গিত বোঝার জন্য তাকে পশুদের থেকে উন্নততর বুদ্ধি প্রদান করা হয়েছে। কেবলমাত্র কৃত্রিম বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের চেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীকে মিথ্যা লোভ আর ক্ষমতার বিশৃঙ্খলায় না ফেলে জড়া প্রকৃতির উৎপাদনের উপরেই মানব সভ্যতার নির্ভর করা উচিত। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়। Translation once again. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Translation: during the reign of Maharaj Yudhishthir, the clouds showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in profusion. Due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Divi Sasannavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Mukha Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yachivadhahadvande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram
Hare Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today, reading from the Srimad Bhagavatam. So today we are reading from the Srimad Bhagavatam. আজ আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে পাঠ করছি। We read about the passing of Vishmadeva. We read about the passing of Bhishmadeva. আমরা বিশ্বদেবের অন্তর্ধান সম্বন্ধে আমরা পড়েছি। Now we're hearing about the situation in the earth and Yudhishthira Maharaj was emperor. Now we are hearing about the situation on earth when Yudhishthira Maharaj was the emperor. এখন আমরা এই ভূলোকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্রবণ করছি যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিলেন তার সম্রাট। All the rains fell properly. All the rains fell properly. সমস্ত বৃষ্টিপাত যথা সময়ে বর্ষিত হতো। Such a pariman, শস্য যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপাদন হলো। There was enough production of food grains. Kavi Ata Sugitila, তাদের মোটা and স্থান থেকে দুধ খরচ। There is interruption. Milk pigs are fatty in the cows, so much so that they let milk go in the fields. The cows had such fatty milk bags that they let go milk onto the fields. So the whole situation on the earth was very regulated, very nice. So the whole situation on earth was very regulated, very nice. তাই পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিস্থিতি ছিল খুবই ভালো এবং খুবই নিয়মিত। এখন যে পরিস্থিতি পৃথিবীতে কোন জায়গা বন্যা আছে, কোন জায়গা drought, খরা। তো এখন যে পরিস্থিতি পৃথিবীতে, তো কোনো জায়গায় বন্যা আছে, কোনো জায়গায় drought বা খরা। So now the situation on the earth is such that some places there is floods and some places there is drought. ভূমিকম্প, volcano, অনেক অসুবিধা আছে। তো ভূমিকম্প এবং ভলকেনো বা অগ্নুৎপাত ইত্যাদি অনেক অসুবিধা রয়েছে। So there is earthquakes and volcanoes and so many other problems. এখন মানুষ ভগবানের চেতনা খুব কম। এখন মানুষের ভগবানের চেতনা খুব কম। Nowadays people's consciousness are very, very little in terms of God consciousness. এখন
pandemic, don't say COVID-19. এখন যেমন চলছে COVID-19, just like now the COVID-19 pandemic is going on. Delta ছিল এখন আগে আলাদা ছিল এখন Delta variant হলো আগে এক রকমের ছিল এখন ডেল্টা চলে এলো so before there was one type now there is COVID Delta ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না তো ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না and we cannot predict what's going to happen in the future people in the age of Kali they should do the Harinam People in the age of Kali, they could do the Harinam. মানুষেরা এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন করতে পারে Harinam হচ্ছে বিশেষ উপায় হরিনাম হচ্ছে বিশেষ উপায় the chanting of the congregational holy names of the Lord the congregational chanting of the holy names of the Lord is the special method Prabhupada বলছেন Hare Krishna সারা যদি হলো ভগবানের নাম করে সেটাও হতে পারে প্রভুপাদ বলেছিলেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ছাড়াও যদি অন্যান্য ভগবানের নাম করে সেটাও হতে পারে Srila Prabhupada had said that if one chants the chant Hare Krishna Mahamantra that's also good but if one chants the other names of God that is also all right somehow we should get the people chant the holy name now Somehow we should get the people to chant the holy names now. কোনো না কোনো ভাবে আমাদের সমস্ত জনগণকে এখন ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন জপ করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত এখন Prabhupada said that in Calcutta at the 1900 turn of the century there was a plague Prabhupada said that in the 1900s there was a censory, there was a plague. প্রভুপাদ বলেছিলেন যে 19শ শতাব্দীতে কলিকাতাতে একটি মহামারী হয়েছিল that was saved in Calcutta by everybody to chant the holy name. That was the situation was saved by some Babaji who got everyone together and chanted the holy names. এবং সেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়েছিল বা সকলেই সেখান থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল কারণ একজন বাবাজি তিনি সমস্ত জনগণকে একত্রিত করে ভগবানের নাম কীর্তন করেছিলেন Chanting for help is real purpose. That's time offered to the name. Chanting for health is a material purpose that is an aparad to the name. কোন জড় কামনা নিয়ে বা স্বাস্থ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে যদি ভগবানের নাম করা যায় সেটা হচ্ছে ভগবানের নামের প্রতি এক ধরনের অপরাধ But Shastra says that for the materialist, even if they chant the name of God or some offensive way, that there is no chanting. But the Shastras say if the materialists, if they chant the holy names in an offensive way, that is better than not chanting at all. কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে জড়বাদীরা তারা যদি ভগবানের নাম যদি অপরাধমূলক ভাবেও করে সেটা ভগবানের নাম একেবারে না করার থেকে অনেক অনেক ভালো When they chant, say if the Lord pleases. When they chant, if they say the Lord, we may say when they chant if the Lord pleases. তো আমরা যখন ভগবানের নাম করি তখন আমরা বলি যে ভগবান আপনি যেন সন্তুষ্ট হন Maybe the materialist would chant anyway. কিন্তু হয়তো
জড়বাদীরা এমনিতেই ভগবানের নাম করবে। Somehow or another, we got the whole world to chant. This would be a great benefit for the world. Somehow or the other, if we get the whole world to chant, this will be a great benefit for the whole world. কোনো না কোনো ভাবে আমরা যদি সারা বিশ্বের জনগণকে যদি আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে এটা সমস্ত জগতের জন্য বিশাল কল্যাণকারী হবে। Here, I want to stop the carbon emissions by 2050. Europe, they want to stop the carbon emissions by 2050. তো এই যে কিছু কিছু পরিবেশবিদেরা তারা যে গাড়ি থেকে যে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়, সেই গাড়ি কলকারখানার গাড়ি থেকে যে কার্বন নির্গত হয়, সেটাকে তারা 2050 সালের মধ্যে বন্ধ করে দিতে চায়। ব্যুরো এটা করতে চায়। ইউরোপ এটা করতে চায়, সরি। But that's nice. They're thinking about not destroying nature. But that's nice. They're thinking about not destroying the nature. Hare Krishna. That's Prakriti being the designer. But they're also killing so many animals. But they're also killing so many animals. Because of that, disease and other problems. But because of that, there are many diseases and many other problems. রোগের জন্য অনেক মানুষের কষ্ট হচ্ছে। So we would like to see the world become God conscious. So we would like to see the world become God conscious. তো আমরা দেখতে চাই যে এই জগৎ যেন চেতনাময় হয়। এখন পৃথিবীতে পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে গেলে কৃষ্ণ ভাবনামৃত করতে হবে। এই বিশেষ পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে গেলে সকলকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত করতে হবে। So if we want to protect the whole situation, then we have to make everyone Krishna conscious. So that's why we should get everyone to chant the holy names. So that's why we should get everyone to chant the holy names. তাই আমাদের উচিত সবাইকে কৃষ্ণ নাম করানো। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The Maha Mantra was given by Lord Chaitanya to deliver the whole world. The Maha Mantra was given by Lord Chaitanya to deliver the whole world. এই মহামন্ত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি দিয়েছেন সমস্ত বিশ্বকে উদ্ধার করার জন্য। So people should chant the Maha Mantra
chant the name of God, and they should lead a more pure life. So people should chant the Mahamantra, chant the names of God, and should lead a more pure life. তাই লোকেদের উচিত এই মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এইভাবে তাদের জীবনকে পবিত্র করা। For that reason, Prabhupada said we should have tens of thousands, hundreds of thousands, millions of spiritual masters. For that reason, Srila Prabhupada said we should have hundreds and thousands, tens and thousands of spiritual masters. সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের হাজারো হাজারো লক্ষ লক্ষ গুরুদেবের প্রয়োজন রয়েছে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য। So we hope everybody will study Prabhupada books. So we hope everybody will study Prabhupada books. তাই আমরা আশা করছি যে প্রত্যেকেই শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করবেন। This way, become qualified as future spiritual masters. In this way, become qualified as future spiritual masters. এইভাবে ভবিষ্যতে গুরু হওয়ার জন্য তারা যোগ্য হতে পারবে। And spread Lord Chaitanya's Sankirtan mission. And spread Lord Chaitanya's Sankirtan mission. এবং ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনকে আরো তারা প্রসার করবেন। Chaitanya Mahaprabhu বলছিলেন প্রতিদিতে আছে শতদারাধিগ্রাম সর্বত্র প্রচারী হবে আমার নাম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম। Lord Sri Chaitanya said, he predicted that in every town and village of the whole world there would be the chanting of the congregational name. I say Kishore Prabhupada চেয়েছেন প্রত্যেকের জায়গা এখানে গুরুদেব থাকবে। তাই সেই হিসাবে শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে সমস্ত জায়গাতে গুরুদেব থাকবেন। So in that consideration, Prabhupada wanted that everywhere there will be spiritual masters. Previously, the system would be one ashram, one guru. Previously, the system would be one ashram, one guru. আগে এই পদ্ধতি ছিল যে এক আশ্রমে একজন গুরু থাকতেন। But Prabhupada's plan was there should be millions of gurus. But Prabhupada's plan was there must be millions of gurus. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের পরিকল্পনা ছিল যে আমাদের লক্ষ লক্ষ গুরু যেন থাকে। So he had a vision of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he had a vision of Sri Chaitanya Mahaprabhu. তাই এইভাবে তার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দূরদৃষ্টি শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে ছিল। সেইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজ উনি যখন ছিল পৃথিবীতে একটা মঙ্গল পরিস্থিতি ছিল। এভাবে যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিলেন তখন সারা পৃথিবীতে এরকম মঙ্গল পরিস্থিতি ছিল। In this way, when in Yudhishthir Maharaj's reign, there is all auspiciousness all over the world. আমরা যদি কৃষ্ণ ভগবানগীতা ঈশ্বর ভগবানগীতা যদি বিস্তার করি এই পরিস্থিতি আমরা হতে পারি। তো আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিস্তার করি তাহলে সেই পরিস্থিতি আমরাও করতে পারি। So if we spread Krishna consciousness, then the same situation we can also create. So we need food grains, milk, clothing, things like that. So we need food grains, milk and clothing and things like that. এভাবে আমাদের দুগ্ধ
কাপড় চোপড়, শস্য ইত্যাদি প্রয়োজন আছে। Now they were having central halls, illicit sex, brothels, meat eating hotels. Now they were having hotels, illicit sex, brothels, and meat eating hotels. আর বর্তমানে এখনকার দিনে হোটেল, বেশ্যালয়, মাংসাহার, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ ইত্যাদি চলছে। In the UK, they lifted the restrictions. In UK, they lifted the restrictions. ইংল্যান্ডে তারা এই বিধিনিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছে। I noticed they can all keep all the nightclub, one touch and not say, অনেক বিয়ার ছিল। তো আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, দেখছিলাম যে কিভাবে একটা নাইট ক্লাবে এত লোক ছিল, বয়স্ক মানুষরা, তাদেরও ভিড় ছিল। So we are astonished to see that how in a night club there are all old people were gathered. It was jam packed with old people. We need the devotees to show much pure lifestyle. We need devotees to show a more pure lifestyle. তাই আমাদের ভক্তদের প্রয়োজন, আর অধিক ভক্তদের প্রয়োজন যারা পবিত্র জীবনধারা এই জগতে প্রদর্শন করবে। Well, the world situation is very bad. Now the world situation is very bad. এখন এই পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। When we kill, we'll do one at a time. When we kill, we do one at a time. যখন আমরা হত্যা করি তখন আমরা একসঙ্গে সবকিছু হত্যা করি, একের পর এক আমরা হত্যা করতে থাকি। কৃষ্ণ যখন মারেন তিনি লাখ লাখ কোটি কোটি মারে, কিন্তু কৃষ্ণ যখন মারেন তখন তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মারতে পারেন। But when Krishna kills, then he does the mass killing, millions of people at a time. So they were declaring that the pandemic was defeated. So they were declaring that the pandemic was defeated. তারা বলছিল যে প্যান্ডেমিক, এই অতিমারীকে তারা হারিয়ে দিয়েছে। এখন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসছে বলছে এখন নতুন হচ্ছে। এখন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এসছে আর তারা বলছে আরো নতুন বিপদ এসছে। So now they are saying that this delta variant has come, so it's a new problem. Even in Australia, which previously was free, there's something this pandemic. Even Australia, before they were free, but now they're suffering this pandemic. এমনকি অস্ট্রেলিয়াতে প্রথমে তারা এসব থেকে মুক্ত ছিল, কিন্তু এখন তারা এই অতিমারী থেকে তারাও ভুগছে। Indonesia, Malaysia, very high problem. In Indonesia, Malaysia, this is a very high problem. ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতে এটি অনেক বড় সমস্যা। Somehow, if you get the people to chant holy name, that can bring in a new change. Somehow, if we can get the people to chant the holy names, that can bring in the new change. তাই যদি আমরা লোকদেরকে যে কোনো ভাবে হোক আমরা যদি এই পবিত্র নাম কীর্তন করাতে পারি, তাহলে জগতে পরিবর্তন আসবে।
someone was telling Prabhupada, I'm a Christian. Someone was telling Prabhupada, I am a Christian. কোন একজন ব্যক্তি বলেছিলেন প্রভুপাদকে যে আমি তো খ্রিস্টান। Prabhupada said, well, we have great faith in Jesus Christ. Srila Prabhupada told him that we have great faith in Jesus Christ. শ্রী প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন যে আমাদের যীশু খ্রিস্টের প্রতি গভীর সম্মান রয়েছে। But you eat meat? But do you eat meat? Prabhupada asked him. কিন্তু প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি মাংস খান? খাই। হ্যাঁ খাই। Yes, I eat. Then you're not a Christian. Then you're not a Christian. তখন প্রভুপাদ বললেন তাহলে আপনি খ্রিস্টান নন। 10 commandments one day, the God say, thou shalt not kill. 10 commandment এর মধ্যে লেখা আছে thou shalt not kill। যে 10 উপদেশ আছে তার মধ্যে একটি আছে যে হত্যা করো না। Well, you're killing an animal. But you're killing an animal. কিন্তু তুমি তো হত্যা করছো, তুমি প্রাণী হত্যা করছো। Yeah, so you're not a Christian. Then you're not a Christian. তাহলে আপনি খ্রিস্টান নন। Prabhupada was a very strong preacher. Prabhupada was a very strong preacher. প্রভুপাদ অত্যন্ত কঠোর একজন প্রচারক ছিলেন, বলিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। In the time of Yudhishthira Maharaj, there were no slaughterhouses. In the time of Yudhishthir Maharaj, there were no slaughterhouses. যুধিষ্ঠির মহারাজের আমলে কোন রকম কসাইখানা ছিল না। And our modern society, slaughterhouses and the houses, all these things. In the modern society, you'll find slaughterhouses and all these things. আধুনিক সমাজে আপনারা এই কসাইখানা এবং ইত্যাদি সবকিছু পাবেন। এটা কি উন্নতি হলো? এটা কি উন্নতি হলো? Is this a development? এখন মানুষ পশু থেকে আদম জীবনযাপন করছে। এখন মানুষ পশুর মতন, পশু থেকে অধম জীবন যাপন করছে। Nowadays people are living a life which is lower than the animals. On a Zoom call, I see the devotees, grihastas are having many the deities in the house. I see that the devotees, the grihastas, they're having many deities in the house. আমি জুম ভিজিটে দেখেছি, জুম পরিদর্শনে আমি দেখেছি যে গৃহস্থরা তাদের বাড়িতে তারা বিগ্রহ অর্চনা করছেন। They offer their bhoga, they eat prasadam. They offer the bhoga, they eat prasadam. তারা ভোগ অর্পণ করছেন, প্রসাদ পাচ্ছেন। They're very peaceful and happy. They're very peaceful and happy. তারা অত্যন্ত সুখী এবং আনন্দে আছেন। To have a relation within the grihastha life, it's not sinful. To have a relation in the grihastha life, it's not sinful. গৃহস্থ জীবনে, গৃহস্থ আশ্রমে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকাটি পাপের নয়। Of course, if one can have just for children, that's a goal, that's devotional service. Of course, if one can have just for children, that's the goal, that's devotional service. যদিও কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য সম্পর্ক থাকলেই ভালো, কেননা সেটি হচ্ছে মূল লক্ষ্য। But people outside of marriage are having sex life, that's sinful. But people, they are having outside of marriage sex life, that is sinful. কিন্তু লোকেরা যারা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সঙ্গ করছে সেটি পাপময়। So Chaitanya Mahaprabhu, he said that we can have the highest
happiness by chanting the Sankirtan. So Chaitanya Mahaprabhu showed that we can have the highest happiness by chanting the Harinam Sankirtan. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রদর্শন করেছেন যে ভগবানের পবিত্র নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ আস্বাদন করতে পারি। Sometimes he'd be in ecstasy, he'd laugh for 6 hours. Sometimes he would be in ecstasy, he would laugh for 6 hours. কখনো কখনো যখন তিনি দিব্য ভাবে থাকতেন তখন তিনি 6 ঘন্টা ধরে তিনি হাস্য করতেন, অট্টহাসি করতেন। He was loudly laughing for 6 hours. He'd be crying, his hair would be standing on end. He would be crying, his hairs would be standing on end. তিনি ক্রন্দন করতেন এবং তার রোমাঞ্চ হতো। People would come to see him, and once they're there, they don't want to leave. People would come to see him, and once they were there, they wouldn't want to leave. লোকেরা তাকে দেখতে আসতেন এবং একবার যখন আসতো তখন তারা তাকে দেখে আর ফিরতে চাইতেন না। Their cause, Goswami, Maharaj Nawab Hussain Shah, Chaitanya, Krishna Chaitanya ke. রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর কাছে নবাব হোসেন শাহ জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এই চৈতন্য দেব কে। So Nawab Hussain Shah, he asked Roop and Sanatan, who is this Chaitanya? So বলছিলাম যে আপনি তো রাজা, আপনি ভগবানের প্রতিনিধি, আপনার নিজেকে কি মনে হয়? তো উনারা বলছিলেন উত্তরে যে আপনি তো রাজা, আপনি ভগবানের প্রতিনিধি, আপনার কাছে কি মনে হয়? So they said, they answered that you are king, you are the representative of the God. What do you think about him? বলছেন আমার মনে হয় যাকে আমরা কৃষ্ণ বলেন বা আল্লাহ যে বলে উনি সেই। তো উনি বলছিলেন যে যাকে আপনারা কৃষ্ণ বলেন বা আমরা আল্লাহ বলি, আমার মনে হচ্ছে উনি সে। So Hussain Shah, he replied that whomever you call as Krishna and we call as Allah, I think he is the same person. And he said, why are people serving me? He said, why are people serving me? তো তিনি বললেন লোকেরা আমার সেবা করে কেন? My army, my general, my ministers. My army, my general, my ministers. আমার সেনাদল, আমার যারা সেনাধ্যক্ষরা আছেন, আমার মন্ত্রীরা। You're Maharaj, you're Nawab. You're Maharaj, you're Nawab. কারণ আপনি মহারাজ, আপনি নবাব। I don't pay them for 6 months. They'll try to overthrow me. If I don't pay them for 6 months, they'll try to overcome me. যদি আমি তাদের 6 মাস ধরে কিছু বেতন না দেই তাহলে ওরা আমাকে আমার কথা আর মানবে না। I don't even think my queens will stay with me unless I give them gifts. I don't even think that even my queens will save me if I don't give them gifts. এবং এমনকি আমি মনে করি যদি আমি আমার রানীদেরকেও কোনো উপহার না দিই তাহলে ওরাও আমাকে বিপদের সময় বাঁচাবেন। Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ওনার কাছে সবাই আসছে, মানে কোনো আর্থিক কিছু বেনিফিট দিচ্ছে না। সবাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আসছে কিন্তু উনি কোনো আর্থিক সুবিধা, কোনো বেনিফিট দিচ্ছেন না। But everyone is coming to Lord Chaitanya, but he is not giving them any financial benefit. Therefore, I think unless you're Allah or Krishna, it's not possible. Unless
one is Allah or Krishna, it's not possible. তাই আমি মনে করি যদি কেউ আল্লাহ বা কৃষ্ণ না হয় তাহলে তার পক্ষে এমনটা সম্ভব নয়। My order is followed in my kingdom. My order is followed by all in the kingdom. My kingdom. সারা রাজ্য জুড়ে তারা সবাই আমার আদেশ পালন করে। But his order is followed everywhere. But his order is followed everywhere. কিন্তু তার নির্দেশ সর্বত্র পালন করা হচ্ছে। Gauranga! গৌরাঙ্গ Gauranga! গৌরাঙ্গ। So we want to establish that everybody follows Chaitanya in the whole world. So we want to establish that everybody follows Lord Chaitanya in the whole world. তাই আমরা চাই যে সারা বিশ্ব জুড়ে সকলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করুন। সেভাবে ভগবানের নাম করে তারা আনন্দ পাবে। সেভাবে ভগবানের নাম করে তারা আনন্দ পাবেন। In this way they will chant Lord's name and they will be happy. আর কোনো এইসব সামাজিক কিছু লাগে না। কোনো তাদের কোনো তামসিক এসব কিছু লাগে না, তামসিক। এভাবে তাদের তামসিক কিছু আর লাগবে না, and thus they would not need anything in mood of ignorance. So we need to flood the world with Krishna consciousness. So we need to flood the world with Krishna consciousness. তাই আমাদের এই সারা পৃথিবীকে কৃষ্ণ প্রেমের, কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে হবে। Chaitanya Mahaprabhu, he chanted and danced day and night. So Chaitanya Mahaprabhu, he chanted and danced day and night. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি দিবারাত্র নৃত্য কীর্তন করেছিলেন। So some of the people consulted each other and they thought that maybe Hussein Shah may change his mind, better Lord Chaitanya or somewhere else. So some of the people consulted amongst themselves. The Hussein Shah might change his mind. Better Lord Chaitanya should go somewhere else. কিছু লোকেরা তারা এই মত দিচ্ছিলেন যে হয়তো নবাব হোসেন শাহ তার মন পরিবর্তন করতে পারেন, এই জন্য ভালো হয় যে যদি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি অন্যত্র চলে যান। I told one Brahman to go and tell this to Chaitanya. They told one Brahman to go and tell this to Lord Chaitanya. তো তারা একজন ব্রাহ্মণকে ঠিক করলেন এবং তাকে বললেন যে তিনি গিয়ে যেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন। I kingdom Chaitanya Dev এমন কীর্তন করছিলেন যে এখানে মেয়ের বন্ধ পাবে, কার সাথে কথা হয়নি। কিন্তু শ্রী চৈতন্য দেব এমন ভাবে কীর্তন করছিলেন নির্বন্ধ ভাবে যে কারোর সাথে কোনো কথা হয়নি। But Lord Chaitanya was singing and doing sankirtan in such a way non-stop that he could not talk to anybody. Brahman, he waited for hours and hours, but no one couldn't find any chance to talk to Lord Chaitanya. So the Brahman, he waited for hours and hours and hours, but he couldn't find a chance to talk to Lord Chaitanya Mahaprabhu. তো সেই ব্রাহ্মণ তিনি ঘন্টার পরে ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করেছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে কথা বলার জন্য, কিন্তু তিনি কোনো সুযোগই পেলেন না। Then he told all the people around him, he told the people chanting that some danger may be there. Lord Chaitanya should leave. But then he told all the people who were there in Ramkeli, who were along with Lord Chaitanya Mahaprabhu chanting, that Lord Chaitanya should leave. There might be some danger. তখন তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে যারা রামকেলিতে নৃত্য কীর্তন করছিলেন তাদেরকে তিনি বললেন যে মহাপ্রভুর এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, হয়তো কোনো বিপদ হতে পারে।
Gradually the kirtan became affected. So gradually the kirtan became affected. ক্রমে ক্রমে এই কীর্তন আরো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। Lord Chaitanya stopped. He said, nothing to worry about. So Lord Chaitanya stopped and he said, nothing to worry about. I'm শ্রী not চৈতন্য going মহাপ্রভু to- শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু থামলেন এবং তিনি বললেন কিচ্ছু হবে না। Allah kirtan করে সবাইকে উঠেছেন। আবার তিনি সবাইকে নিয়ে কীর্তন করে উঠেছেন। And then again he started doing sankirtan with all the devotees. Anyway, Prabhupada describes how the system of government was under Yudhishthira Maharaj. So Prabhupada describes how the system of government was under Yudhishthir Maharaj. যাই হোক শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ করেছেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীনে তার সরকার ব্যবস্থা কিরকম ছিল। We can't expect to establish that system. We can't expect to establish that system. সেই ধরনের ব্যবস্থা স্থাপন করা আমরা এখন প্রত্যাশা করতে পারি না। We should elevate the society But we should elevate the society কিন্তু আমাদের উচিত সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত করা, so that the society is more sattvic. so that the society is more sattvic যাতে করে সমাজ ব্যবস্থা আরো বেশি সাত্বিক হতে পারে, more God conscious. and more God conscious. আর অধিক ভগবত ভাবনাময় যেন হয়। সেইভাবে the Rajada Russia Sadlok এভাবে তাদের মধ্যে যারা আরো বেশি সৎ লোক রয়েছে, in this way those who are more honest and sattvic people, I hope at Chaitanya Day I call you one day a Sankirtan Martin Father. যাই হোক শ্রী চৈতন্য দেব তিনি এই কলিযুগের মধ্যে সংকীর্তন প্রবর্তন করলেন। Anyway, Lord Chaitanya, he has established the Sankirtana movement in this age of Kali. We read how at the time of Yudhishthira Maharaj there was such a ideal situation. We read how during the time of Yudhishthir Maharaj there was such an ideal situation. আমরা পড়েছি যে কিভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজের সময়ে সমস্ত পরিস্থিতি কত আদর্শ ছিল। Now the only hope is if the people become God conscious. Now the only hope is that the people become God conscious. বর্তমানে একমাত্র আশা হচ্ছে যে লোকেরা যেন ভগবত ভাবনাময় হয়। I thank all the devotees for their participation in this Sankirtan Yoga. So I thank all the devotees for their participation in the Sankirtan Yajna. আমি সমস্ত ভক্তবৃন্দদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই সংকীর্তন আন্দোলনে সংকীর্তন যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য। By Lord Chaitanya's mercy, the world could change. By Lord Chaitanya's mercy, the world could change. ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সারা বিশ্ব পরিবর্তন হতে পারে। সকলের প্রচেষ্টায় থাকা আছে চৈতন্য দেবের মনোভীষ্ট স্থাপন করার জন্য। তাই আপনাদের সকলের মধ্যে এই প্রচেষ্টা থাকা উচিত শ্রী চৈতন্য দেবের মনোভীষ্ট পূরণ করার জন্য। So you all should have the desire so that we can fulfill the prediction and desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna.
So, are there any questions? Hare Krishna, if there are any questions. Today there's a full day of activities. Today is a full day of activities. যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারেন। আজকে সারাদিন বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম রয়েছে। Just have right now 5 or 10 minutes for questions, and then we'll visit the temples. It's a bit late now, so we'll have question answers for 5 to 10 minutes, then we'll visit the temples. Question from It's a bit late now, so we'll have question answers for 5 to 10 minutes, then we'll visit the temples. এখন একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের প্রশ্ন উত্তর হবে 5-10 মিনিটের জন্য। গুরু মহারাজ, আপনি বিগত ক্লাসগুলো আজকেও বারবার বলেছেন, বিগত ক্লাস এবং আজকেও আপনি বারবার বলেছেন আমাদের শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ নিয়মিত পড়া দরকার। কিন্তু আমি যখন প্রথম দিকে ভক্তি জীবন পালন করছিলাম তখন নিয়মিত গ্রন্থ পড়তে পারতাম, এমনকি ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ছাড়া শিল প্রভুপাদের বাকি গ্রন্থ প্রভুপাদের গ্রন্থ নিয়মিত পড়া, বাকি সব গ্রন্থ পড়া হয়েছে। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে যখন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বগুলো পালন করছি তখন নিয়মিত গ্রন্থ পড়া থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে একদিনও বাদ পড়লেও নিয়মিত গ্রন্থ পড়া খুব কষ্ট হয়। কিভাবে আমি নিয়মিত গ্রন্থ পড়ার প্রতি মনকে নিবদ্ধ করতে পারি? আপনার অযোগ্য সন্তান সুবাহু দাস সুভদ্রা চট্টগ্রাম। ইংলিশ সুজনদীপু। You want to hear the translation? Manigopal Prabhu. Guru Maharaj, my question is Manigopal Prabhu, English. Not so. He said when he was a new devotee, he chanted and he read a lot. Now he finds it difficult. In a nutshell, the question was, the devotee was a new devotee. That time he read a lot, but now he finds it very difficult. তো সংক্ষেপে উনি বলেছেন যে উনি প্রথম দিকে যখন ভক্ত ছিলেন অনেক বই পড়ার সময় পেতেন, কিন্তু এখন উনি সেভাবে সময় পাচ্ছেন। So, our institute said they have now online tests. So our Mayapur Institute, they said now they have online tests. আমাদের মায়াপুর ইনস্টিটিউট থেকে বলা হয়েছে যে এখন অনলাইন পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। So if someone has read the book and knows it, they can take the test. So somehow who has read the book, they can now take the tests. যারা গ্রন্থ ইতিমধ্যে পড়েছেন তারা সরাসরি সেই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। And get the Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta degree. And get the Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta degree. এইভাবে ভক্তি বৈভব এবং ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি লাভ করতে পারেন। Okay, there's one question from Melbourne. Question from Melbourne, Australia by Harita Madhvi Mataji. Guru Maharaj, you spoke about the glories of chanting wonderfully, Gurudev. My question is, when we go on street Harinams, we have both men and women dancing to the holy names in Western countries. Newcomers who are men also tend to catch our hands and dance as they do not know about our culture. Being women either married or unmarried, on Harinam, does this affect our chastity and purity? হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনি অনেক চমৎকার ভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা কীর্তন করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন আমরা নগর সংকীর্তনে বের হই তখন পুরুষ এবং মহিলা তারা উভয়ই তারা রাস্তায় নৃত্য করে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যারা নবাগত
তারা এমনকি ছেলেরাও তারা আমাদের হাতে ধরে একসঙ্গে নৃত্য করতে চায়, যেহেতু তারা আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানে না। তো একজন স্ত্রীলোক হিসেবে সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন, এটি কি আমাদের শুদ্ধতা, আমাদের পবিত্রতার উপরে কোনো প্রভাব ফেলে? Uh, a lot depends on your motives. A lot depends on your motives. এটা অনেক বেশি নির্ভর করে তোমার মনোভাবের উপর। Better to dance with the ladies. Better to dance with the ladies. ভালো হয় কেবল স্ত্রীলোকদের সাথে নৃত্য করলে। Oh, but even if some situation occurs, you know, ideally, a man can dance with the men. Ideally, the men should dance with the men. তো প্রথাগতভাবে আদর্শ হচ্ছে যে পুরুষেরা পুরুষদের সঙ্গে নৃত্য করবে। But in any case, for preaching, you can do what's needed. In any case, for preaching, you can do what's needed. যাই হোক, প্রচারের জন্য যেরকমটা দরকার তুমি তা করতে পারো। I think Krishna will protect you. I think Krishna will protect you. আমার মনে হয় কৃষ্ণ তোমাকে সুরক্ষা দেবেন। Other question? Next question. Question from Visakha Susevini Mataji from Malaysia. How I must encourage the Muslims and Christians to chant their holy name? For example, my office staffs. মালয়েশিয়া থেকে বিশাখা সুসেবিনী মাতাজি প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে আমি খ্রিস্টান এবং মুসলিমদেরকেও, বিশেষ করে আমার যে অফিসের স্টাফ রয়েছে তাদেরকে আমি হরিনাম করতে বা ভগবানের নাম করতে উৎসাহিত করতে পারি। Tell them to chant the name they have faith in. Tell them to chant the name that they have faith in. তাদেরকে বলুন যে তারা যার উপরে বিশ্বাস রয়েছে তার নাম করতে। In the Quran, it mentions 99 names. In the Quran, there are 99 names mentioned. কোরআনে ভগবানের 99টি নাম রয়েছে। Some of those names seem very similar to Vedic names. Some of those names seem very similar to Vedic names. এর মধ্যে অনেক নামগুলো বৈদিক নামের সঙ্গে প্রায় একই রকম বলে শোনা যায়। There's no restriction if they chant Hare Krishna. There's no restriction if they chant Hare Krishna. যদি তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে তাতে কোনো আপত্তি নেই। But if they don't want, they can chant whatever name they have faith in. That's the name of God. They can chant whatever name, whatever faith they have in that name, whichever name of God. কিন্তু ভগবানের যেই নামই তাদের বিশ্বাস আছে না কেন তারা সেই নামই জপ করতে পারে। In Saudi Arabia, one Christian nun, she started to chant Jesu Krishna, Jesu Krishna, Krishna Krishna, Jesu Jesu. In South America, one Christian nun, she started to chant Jesu Krishna, Jesu Krishna, Krishna Krishna, Jesu Jesu. তো দক্ষিণ আমেরিকাতে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী উনি এইভাবেই নাম করছিলেন যে যিশু খ্রিস্ট, যিশু খ্রিস্ট, খ্রিস্ট খ্রিস্ট, যিশু যিশু। Afterwards, she thought, well, let me try Hare Krishna. After that, she thought, let me try Hare Krishna. It's very simple. তারপর তিনি ভাবলেন ঠিক আছে আমি হরে কৃষ্ণ চেষ্টা করে দেখতে পারি, এটা তো খুবই সহজ। And she chanted
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And she chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. তারপর তিনি Ram, হরে কৃষ্ণ হরে Ram, কৃষ্ণ Ram, কৃষ্ণ Hare কৃষ্ণ Hare. হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করতে লাগলেন। She got the same pleasure as chanting the name of Jesus. She got the same pleasure as chanting the names of Jesus. এবং তিনি যীশু খ্রিস্টের নাম উচ্চারণের একই আনন্দ পেলেন। But more. কিন্তু আরো বেশি পেলেন আনন্দ। So then she started to chant Hare Krishna Japa. Then she started to chant Hare Krishna Japa. এবং তখন তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন। Now she's an initiated devotee. এখন তিনি একজন দীক্ষিতা ভক্ত। She's still a Christian nun. She's still a Christian nun. একই সঙ্গে তিনি এখনো খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী হিসেবেও আছেন। Last question. বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যুধিষ্ঠির মহারাজের মতো রাজা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ ভক্ত প্রজাদের করণীয় কি? কৃষ্ণ ভক্ত প্রজাদের করণীয় কি? তারা কি এইসব পাপী রাজাদের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হবে? সুকমল নিতাই দাস, ইস্কন হবিগঞ্জ। The question is that in nowadays the king like Yudhishthir Maharaj is, to get a king like Yudhishthir Maharaj is very rare. So what is the duty of the mass people in this age? Do they follow the instruction of these sinful ministers or the statesmen? Whatever they আইন হয়, অবশেষে আইন না মানলে দণ্ড হবে। তো সরকারে যেরকম আইন রয়েছে, আইন না মানলে তো দণ্ড পেতে হবে। So there are the different laws of the government. If they do not follow the law, then they will be punished. কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চৈতন্য দেবের আন্দোলন প্রচার করা উত্তম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চৈতন্য দেবের আন্দোলন প্রচার করা উত্তম। But in this situation, to preach the movement of Lord Chaitanya is better. So, more questions about those in line where they have to go and take their breakfast, and I should visit the temples of Bangladesh and the East. So there are more questions, but devotees in Mayapur can go and take the breakfast, and I need to go and visit the temples in Bangladesh. আরো অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু যারা মায়াপুরের ভক্ত তারা এখন সকালের মহাপ্রসাদের জন্য যেতে পারেন। আমি এখন বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গাতে মন্দির পরিদর্শনে যাব।